আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। গ্রাফিক টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সিম্পল ভাবে একটি সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট ডিজাইন করা যায় সেটি দেখাবো। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে একটি সাইজ নিয়ে নেব, আর্টবোর্ড নেব, ক্রিয়েটে ক্লিক করব। ক্রিয়েটে ক্লিক করার পরে এখান থেকে 800 পিক্সেল আছে, ঠিক আছে, ওকে। এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করে দেবেন। এখন এখান থেকে একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নিব, ক্লিক করে 800 বাই 800 নিব, ওকে দেব। এখান থেকে স্টক কালারটি নো করে দেব। একটি প্রোডাক্টের ছবি আমার নামানো আছে, সেটি নিয়ে আসবো। ফাইল থেকে প্লেস, এখানে ক্লিক করে লিঙ্কে যেন টিক দেওয়া না থাকে সেটি খেয়াল করবেন, দিয়ে এখানে প্লেসে ক্লিক করে দেবেন। শুরু করে দেবেন। এখন এই শেপটি কন্ট্রোল সি এফ দিয়ে কপি করবেন। কপি করার পরে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফন্ট। এখন এই ফটো এবং এই শেপটি সিলেক্ট করবেন। এই দুটো সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে মেক ক্লিপিং মাস্ক, ওকে। এখন এটি সিলেক্ট করে যদি গার্ডিয়ান কালার দিয়ে দেবেন। গার্ডিয়ানে ক্লিক করে এখান থেকে থ্রি ডটে ক্লিক করবেন, দিয়ে সেম আর কি। এটাও তাই, সিলেক্ট করে ওকে। এখন একটি পেন টুল নিয়ে আমি একটি শেপ তৈরি করব। শেপ তৈরি করে সিলেক্ট করবেন, দুটি সিলেক্ট করে শেপ বিল্ডার টুলটি নিয়ে অল ধরে ডিলিট করে দেবেন। এখন এটি কালারটি রিডিউস করে দেবেন। ওকে। এখন এখান থেকে একটি টাইপ টুল নেবেন, ফন্ট স্টাইলটি চেঞ্জ করে দেবেন। এটি অলটা ধরে কপি করবেন। এটি ফন্টটি চেঞ্জ করে দেব। এটি দিয়ে দিলাম।
এটি আবার একটা ধরে কপি করব, এটি ফন্টটিও চেঞ্জ করে দেব। ওকে, এই পাশে একটি লোগো সেট করব। এখান থেকে পলিগন টুলটি নিব, স্টক কালারটি দিয়ে দিলাম। এবার এখান থেকে একটা রেক্টেঙ্গেল টুল নিলাম, নিয়ে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলটি দিয়ে এবার সেটি বাড়িয়ে দিলাম এবং একটু রাউন্ড করে দিলাম। এটি কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কপি করব, মাউস অ্যাডভান্স ক্লিক করব, ক্লিক করে এনহান্স থেকে ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট, ওকে। এটি এখন কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব, কপি করে একটু বড় করে দেবো, দিয়ে কালারটা চেঞ্জ করে দেবো। অল্টা ধরে কপি করব, মাউস অ্যাডভান্স ক্লিক করব, ক্লিক করে এনহান্স থেকে ব্রিং টু ফন্ট, এটা আবার অল্টা কপি করব, এটি কালারটি চেঞ্জ করে দেব। এখন একটা রেক্টেঙ্গেল টুল নিব, এখান থেকে পলিগন টুলটি নিয়ে থ্রি কর্নার নিলাম, এখন আরেকটি টাইপ টুল নেব। এখন এটি বোর করে দিলাম। এখানে এটি সেট করে দেব।
সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকের আয়োজন। আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।